The intense rain from the remnants of Typhoon Haikui hit southeast China on Wednesday, bringing floods that forced some cities to suspend subway services, shut schools, and move tens of thousands of people to safety on Wednesday, September 6, 2023. At least 2 firefighters and a police officer were killed as Typhoon Haikui has hammered East China's Fujian province since Tuesday, local authorities said. Haikui, the 11th typhoon this year, has caused floods, downed trees, damaged cars, and shut down schools and transport, as people were instructed to remain indoors in Fuzhou, Fujian province, on Wednesday. According to the Fujian Provincial Fire and Rescue Brigade on Wednesday, 2 firefighters, Chen Zuyan, 31, and 26-year-old Hu Sudong, died after their fire truck, carrying 9 people, was swept away in a flash flood on Tuesday. Ku Jiayong, chief of a police substation, was also on board the fire truck. He was found dead on Wednesday. The 6 others have been rescued and are in stable condition. On Wednesday, all passenger trains departing and arriving in Fuzhou, including train services from both Fuzhou Railway Station and Fuzhou South Railway Station, remained suspended to ensure passenger safety, according to China Railway Nanchang Group. Passengers can refund their tickets within a month, or use them when services resume, the railway authority said. Fuzhou's public schools and kindergartens also remained suspended on Wednesday. The government departments in Fuzhou urged residents and tourists to stay indoors unless it was absolutely necessary to go out. Fuzhou, Xiamen, Putian, and other coastal cities have been battered by heavy rain and strong winds since Tuesday, when the typhoon made landfall in southern Fujian and eastern Guangdong. In Fuzhou, nearly 5.13 million residents in 147 townships were affected by floods, with more than 36,000 having been relocated, authorities said. A total of 4,195 hectares of farmland had been flooded and 67 houses collapsed while another 919 were damaged. Chen Mujin, a security guard at a housing estate in Fuzhou's Golu district, said 3 elevators had been damaged after the estate was flooded. It will take more than a week to repair the elevators, said Chen, adding the flood has stranded many residents at home. A local property manager surnamed Yu said she had been on duty until dawn on Tuesday. The water level reached a record high and almost rose to the entrance of the garage, she said. The ground floor of the 32-story building was constructed about 3 meters higher than the road surface, she added. Affected by Haikui, major cities in the eastern part of Guangdong province, including Shantou, Chaozhou, Meizhou, and Jian, also experienced heavy rainfall on Wednesday. The local governments have required relevant departments in Haikui-hit cities to get ready to prevent and cope with possible disasters, including flooding, mountain torrents, mudslides and burst river banks to prevent and reduce casualties and economic losses in the coming days. Aladin Kalik, a Turkish businessman in Fuzhou, said the Wuxi Road area was flooded on Wednesday morning due to the heavy rainfall, and all public transport services have been suspended. The bank, coffee shops near my restaurant, have all closed because of the flooding, he added. The China State Flood Control and Drought Relief Headquarters on Tuesday made the decision to continue its Level 3 emergency response to flooding and typhoons in Fujian and Guangdong. During on Wednesday meeting held by the headquarters, the Ministry of Emergency Management and several other government agencies, local authorities in southern regions were urged to take measures to guard against rainstorms, strengthen their management of fishing boats and offshore wind power facilities, and eliminate safety loopholes at dams and dikes. Also at the meeting, northern regions were asked to improve their monitoring and early warning procedures, and to evacuate those affected in good time. Meanwhile, large-scale search and rescue operations have been underway in China's Fujian province after Typhoon Haikui struck and caused widespread flooding across the region. Rescuers were deployed to flood-hit areas, where they distributed drinking water, bread, and other basic supplies to villagers. Carrying the elderly in waist-high floodwater, they also transferred trapped residents to safe locations via rubber boats, lifelines, and ladders.
With rescue boats navigating the alleyways, rescuers are still searching for hours to find whether there are residents stranded in their homes. Xiamen, a port city in Fujian province, has been pounded by rain for 3 days, breaking a record for the longest heavy rain in the city since such records began in 1953, with cumulative precipitation of 336.4 millimeters as of 9 a.m., 1 o'clock GMT. The rain also shattered 12-year-old records in the provincial capital of Fuzhou, weather officials said, prompting warnings that 49 reservoirs had exceeded flood limits. More than 36,000 people were evacuated from homes, power and communications links were damaged and nearly 4,195 hectares, 10,366 acres, of farmland inundated, causing losses the state broadcaster said stood at 552.1 million yuan, $75 million. Floodwaters gushed down streets in Fuzhou and the city of Fuqing to its south, knocking over motorcycles and trash bins and swamping cars, video images on social media showed. Media reports showed marooned shops and apartments as well as landslides. Fuzhou received up to 554 millimeters, 1.8 feet, of cumulative rain on Tuesday, the national forecaster said, for an hourly record of close to 150 millimeters, 0.5 feet. That surpassed the volume brought by Typhoon Haikui in late July, which ripped through Fujian causing floods and losses of, state media said. The floods have exposed the fragility of urban drainage and other infrastructure, the state-backed the paper quoted a provincial official, Chen Yunong, as saying. Waterlogging in both old cities and new urban areas had to be tackled, Chen said. The rains are expected to last until Friday in central and southern parts of the province, where Typhoon Haikui hit land early on Tuesday, before losing strength and being downgraded to a tropical storm. China has allocated 200 million yuan, about $27.86 million US dollars, to some regions affected by typhoons and floods, the Ministry of Finance said Tuesday. The funding, allocated on Monday to support Guangdong, Fujian, Zhejiang, Guangxi and Hainan, will be directed towards various objectives, including relocation of residents, the elimination of hidden dangers, and the repair of damaged houses, among other initiatives, according to a statement from the ministry. The ministry has asked provincial-level financial authorities to allocate the funds to areas in need in a timely manner, strengthen the supervision of the funds, prioritize the safety of people's lives and property, and minimize casualties and property losses. Meanwhile, the 13th typhoon of this year, Tropical Cyclone Yunyang, has been formed in the northwest Pacific Ocean on Tuesday and has been moving northeastward at the speed of 30 to 40 kilometers per hour, gradually increasing in strength. Statistics released by China's Ministry of Emergency Management on Wednesday show that 8.887 million people suffered from natural disasters in August, including 168 people who died or went missing, 547,000 people were relocated, 11,000 houses collapsed and 29,000 houses were severely damaged. The direct economic losses caused by natural disasters amounted to 34.19 billion yuan in the month. In August, 5 typhoons formed in the northwestern Pacific Ocean and the South China Sea. The typhoon Kanan made landfall on the coastal city Zhuanghe in northeast China's Liaoning province on August 11 and caused severe rainstorms across the northeastern part of the country, affecting 88,000 people and resulted in direct economic losses of 920 million yuan. Over the summer, China has experienced some of its heaviest rains and deadliest flooding in recent years. Dozens of people have been killed, including in outlying mountainous parts of the capital, Beijing.是我住的地方楼下，你看，暴雨袭击过后的第二天还这个样子。被冲走的小黄车就在这里哦，这一步就是格林了。
bởi vì cái dự án kênh đào này dài có 1 km thôi. Nhiều người đặt ra bảo là nối giữa sông Đáy và sông Ninh Cơ, thì không biết là cái tàu 1.000 tấn với 2.000 tấn này thì liệu có đi được không, bởi vì là nó sông Đáy nhiều lúc nó cạn nước không đi nổi quý anh chị các bạn. Đó, thì liệu cái dự án này nó có đáp ứng được, phù hợp với thực tế hay không. Thế và cái âu tàu thì Thái thấy cái âu tàu nó rất là bé, mà hai cái mực nước thì không rõ là nó có chênh nhau lắm không, bởi vì thông thường người ta phải là ở cái mức độ chênh nhau rất lớn thì người ta mới dùng làm âu tàu, chứ còn nếu không thì họ sẽ không bao giờ dùng làm âu tàu để làm cái gì. Thế nhưng mà ở Việt Nam thì lại vẽ ra cái chuyện như vậy. Thế và tàu trọng tải 2.000 tấn đến 3.000 tấn để đi qua cái âu tàu này. Mỗi một lần đi qua là phải bơm nước rồi xả nước các kiểu đó. Thế và có nhiều người tranh cãi bảo là 100 triệu đô, 101 triệu đô thì quá là mắc. Nhưng xin thưa quý chị các bạn, bằng cái thực tế mà trước đây Thái đã từng làm, bởi vì trước đây là ở ban giải phóng mặt bằng của huyện Đông Anh làm việc với lại cục đường thủy nội địa, cục đường thủy nội địa coi như là Bộ Giao thông Vận tải, ban quản lý dự án của cục đường thủy nội địa ở chỗ số 87 Trần Đại Nghĩa. Thì xin thưa quý vị các bạn, nếu mà để xét trên khía cạnh nhiều người nói rằng là nó mắc quá, thì Thái sẽ chia sẻ với quý vị các bạn, cái cục này là một cái cục gọi là tiêu tiền nhiều nhất, bởi vì tiền toàn đổ xuống sông xuống biển, mà tiền toàn đi vay vốn VKB quý vị các bạn. Chúng ta mà đi ở cái cầu Nhật Tân mà Thái nói rất nhiều lần rồi, nếu mà hướng cầu Nhật Tân mà nhìn về phía cầu Thăng Long ấy, chúng ta sẽ thấy một cái bãi nổi và thấy một cái bờ kè ở phía bên Đông Anh, và một cái bãi nổi phía thượng nguồn của cầu Nhật Tân đấy, hướng về cầu Thăng Long. Trước đây thì dưới thời ông Nguyễn Thế Thảo dự kiến là xây casino ở đó, thế nhưng sau đến khi đến Nguyễn Đức Chung làm chủ tịch thành phố thì tuyết còi, thế và bị bể. Và cái dự án này quý chị các bạn có biết không, hết 69 triệu đô, đâu có kè mới một xíu xíu đấy rồi. Còn những cái kè mà kè răng bừa, kè hình răng lược, kè đua ra gọi là chấn chỉnh dòng ấy, nắn dòng ấy, thì mỗi một cái kè tới cả triệu đô. Đó, có cái kè lên tới 1,5 triệu 2 triệu đô la. Đây là chia sẻ bằng thật với các bạn. Mà nó có cái gì? Nó có cát đá cho vào dọ đục đổ ra thành một cái bờ đua ra thôi mà cả 1 triệu đô, rất là nhiều. Mà riêng qua địa bàn thành phố Hà Nội lên cả hàng mấy chục cái kè như vậy. Đấy, nhiều kinh khủng luôn. Đấy, xin thưa với các bạn là như vậy. Cho nên là cái chuyện mà ở đây Thái thấy có nhiều cái công trình phụ kiện, chứ không phải một cái việc là đào cái kênh đào này mà lại có nhiều nó trị giá tới 101 triệu đô. Thế và hôm nay ở trên mạng xã hội tranh luận nhau về cái chuyện là coi như nó đắt mới rẻ. Thế thì hôm nay Thái cũng chia sẻ với quý vị các bạn, Thái thấy thì nó cũng bình thường. Ở Việt Nam chúng ta tất cả những cái gì mà bất thường thì nó sẽ trở thành bình thường quý vị các bạn, không có gì lạ lắm. Quay trở lại quý vị các bạn, chia sẻ chúng ta một cái câu chuyện trong cái buổi tối ngày hôm nay liên quan tới ông Nguyễn Ngọc Thủy. Thì trong cái buổi đối thoại hôm qua với lại phụ huynh ở thành phố Hồ Chí Minh, thì ông Nguyễn Ngọc Thủy lại bắt đầu xin khất hứa với lại phụ huynh học sinh về vấn đề giãn nợ, hoãn nợ và xin khất trả nợ coi như nợ đến tháng 4 năm 2024. Trước đây thì ông Thủy làm việc với lại phụ huynh ở tỉnh Lào Cai hồi tháng 11 năm 2022. Làm việc với phụ huynh ở tỉnh Lào Cai thì ông Thủy hứa là đến tháng 12 sẽ trả nợ, rồi đến tháng 3 năm 2023 trả nợ. Đó. Thế và đến bây giờ làm việc với lại phụ huynh ở thành phố Hồ Chí Minh thì lại hứa là đến tháng 4 năm 2024. Thế và